Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E essa foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. It makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. No one has ever came along
and ever given you sufficient, intelligent knowledge about your beautiful self, how you work from the inside out. Why do you have addictions? Because you have nothing better. You have dreamt of nothing better because no one has ever taught you how to dream better. If you don't see the traps, you have to go through the crap until you see the traps. Because if you don't see it, it's your only teaching machine. It's your only way for you to come to understand something new. So the universe brings these things to your door, and there is learning in them for you if you are willing to reflect upon them and think beyond the rigid mindset. Can I? Wow. Borrow some toothpaste? Thanks. Of science to back up what our thoughts do and how they make our bodies weak. A lot of scientists who are actually studying this with behavioral kinesiology and other ways, showing that thoughts make your body weak. And thoughts pretty much create your reality. They create what you're going to think about yourself. If you're fat but you think you're wonderful, you'll be wonderful. But most women we're compared all the time with impossible images, from Barbie to models, and so we think that our whole currency is how we look and how other people are going to perceive us, and we're always up against impossible standards. By their environment, through the media, through television, through people living and creating ideals that everybody struggles to become, that no one can actually become in terms of physical appearance and definitions of beauty and valor, that are all illusions, that most people surrender and live their life in mediocrity. And they may live that life, and the soul may never really, their desire may never really rise to the surface, so they may want to be something else. But if it does rise to the surface, and they ask themselves if there is something more, or why am I here? What is the purpose of life? Where am I going? What happens when I die? They start to ask those questions. They start to flirt and interact with the perception that they may be having a nervous breakdown. And in reality, what they're doing is that their old concepts of how they viewed their life in the world start to fall apart. That's why very few people make this journey, because it's deeply unsettling. All of the molds that we have lived by have to be broken, and we have to liberate ourselves in this way. And sometimes there's an awkward period between the comfort that we knew before and the real state of comfort when we are the Lord of our being, which follows that interval of chaos. Most people, when they get into the chaos, give up hope and go back to the old false securities. They get to live a reasonable life and they get to die in some sort of peace, but they haven't advanced spiritually at all in that experiment that we call the life.